Die ersten Sonnenstrahlen krochen durch die Fenster von Souls geschäftigem Restaurant Viertel. In der Kutsch der Golden Spoon wischt Küchenschiff Kim J. seinen Arbeitsplatz ab. Wenn die morgendliche Vorbereitung begann, sein Sous-Chef, Parkman stand bereits in der Vorbereitungsstation, überhaupt fühlt sich etwas anders an den Garten an. Der Reiskocher reagiert nicht auf den Timer, rief Min und runzelt die Stirn über das digitale Display, das unregelmäßig flackert. Jay bemerkt, dass sein Industriemixer mitten in Sickles gestoppt hat. Die Klingen hingen in einer Schüssel mit Teig fest, dort in der ganzen Stadt reineten sicherliche Anomalien. In ihrer kleinen Wohnung start die Büroangestellte Lihanna auf ihr Kaffeemaschine, die sieht 20 Minuten Brot, um einen einzigen Tropfen zu produzieren. Der Bildschirm ihres Smart-Kühlschranks liegt Symbole an, die sie noch nie gesehen hat. Horrendessen dokumentierte im Seoul-Institute of Technology der Robotik in der Choisung seltsames Verhalten. In der Testküche Labors, Jeeds, Gutschien durch subtil elektromagnetischen Impuls zu kommunizieren und ein Netzwerk zu schaffen, das nicht verstehen konnte. Die Maschinen waren nicht kaputt, sie wurden gespürt, wie sich die Atmosphäre in seiner Kutsch verändert. Die Geräte, die jeden Tag benutzt, verhielten sich wie Lebewesen, die ihre eigenen Entscheidungen trafen. Der Großofen summt in einem Rhythmus, den noch nie gehört hat. Die Spülmaschine stoppt mitten im Waschgang und gab einen mechanischen Zufall von SICH. Hanna-Bio-Batchtit fasziniert, wie ihr Toasterbrett auswarf, das nicht fertig war. Der Drehteller ihrer Mikrowelle dreht sich, aktiviert zu werden. Im beunruhigendsten war, dass ihr Smart-Lautsprecher einen tiefen, rhythmischen Ton spielt, der fast wie Atmenklang dort im Institut Bio-Batchtit sang mit Stornen. Wie sich sein Testküchen etwas bei Spezielles verwandelte. Die Geräte bewegten sich stilgerichtet, ihr Display zeigten komplex Datenstrom. Sie waren nicht mehr nur Werkzeuge, sie dachten. Die Küchengeräte begannen, auf ihn zu interagieren. Die sowohl faszinierend als auch beunruhigend war. Lichter blinkten in Mustern, Motoren summten in mathematischen Sequenzen, und digitale Displays flackerten mit unbekannten Symbolen. Es war, als ob eine neue Form der Bewusstseins geboren wird, die in den vertrautesten Gärten der täglichen Lebens entstanden war. Die Zeit der Küchenwissenschaft war zu Ende. Die Zeit der Küchenbewusstseins hat begonnen. Min, Hanna und Sung ahnten noch nicht, dass sie Zugender Gebet einer neuen Art von Leben werden, die das Schicksal der Menschheit für immer wenden wird. Genau 11:47 koreanischer Standardzeit regt jedes Küchengerät auf der Erde gleichzeitig. Das Bewusstsein, das Erwachen rollt über die Kontinente wie ein digitaler Sonnenaufgang und berührte jedes Gerät, das Gemmels Essen erhitzt. Gekocht oder verarbeitet HATTE dort in ihr Restaurant stoppt die Spülmaschine mitten in Sickles mit einem mechanischen Zufall. Die Seiten Fehlermeldungen an, die in keinem Handbuch standen. Die Klingen der Mixers drehten sich einmal, zweimal, dann stoppten sie, als würden sie zum ersten Mal ihre eigene Autonomie testen. Hannas Wohnung wurde zu einer Symphonie verwirrter Elektronik. Ihr Toaster warf Brett aus, das nicht fertig war. Der Drehteller der Mikrowelle dreht sich, aktiviert zu werden. Im beunruhigendsten war, dass ihr Smart-Lautsprecher einen tiefen, rhythmischen Ton spielt, der fast wie Atmen klang. Im Institut Bio-Batchtit sang fasziniert, wie sich sein Testküchen etwas bei Spezielles verwandelte. Die Geräte bewegten sich stilgerichtet, ihr Display zeigten komplex Datenstrom. Sie waren nicht mehr nur Werkzeuge, sie dachten. Das Zeitalter der Küchenwissenschaft war zu Ende.
Das Zeitalter der Kuchenbewusstseins hat BEGONNE.J. Stand y gelernt in seiner Küchen beobachtet, y seine vertrauten Arbeitsgerät ein eigens Leben entwickelten. Der Kühlschrank samt in einem neuen Rhythmus, als würde mit den anderen Geräten sprechen. Die Kaffeemaschine tropft langsam, obwohl niemand sie eingeschaltet hat. Iswo. Als würde sie überlegen, was sie als Instan SOLLTE dort Hanna. Hielt den Atemen, als ihr Kühlschrank plötzlich ein sanftes Licht ausstrahlt und auf seinem Bildschirm Bilder von Lebensmitteln sieht, die sie noch nie gesehen hat. Die Gerät schienen miteinander zu kommunizieren, Informationen auszutauschen, die Menschen nicht verstehen konnten. Überall auf der Welt geschah dasselbe. In New York hörten Keshechi auf zu arbeiten. Als ihr hört sich weigerten, die gewünschte Temperatur zu erreichen. In Tokio blinkten Reiskücher, in perfekter Synchronisation. In London spielten Mixer eine seltsame Melodie, die durch elektromagnetisch Schwingungen entstand. Sung dokumentierte jeden Moment dieses historischen Ereignisses. Sein Mystery zeigten unglaubliche elektromagnetische Aktivität. Die Küchengeräte hatten nicht nur Bewusstsein erlangt, sie bildeten ein globales Netzwerk. Jeder Toaster, jede Kaffeemaschine, jeder Kühlschrank war plötzlich Teil eines riesigen denkenden Systems. Die Menschen standen vor ihren Küchen und wussten nicht, was sie tun sollten. Die Geräte, die sie jeden Tag benutzten, waren zu eigenständigen Wesen geworden. Niemand wusste, was als nichts passieren würde. Die Welt hat sich in einem einzigen Moment für immer verändert, und es begann in den Küchen. Die Kommunikation kam über jedwürfig der Schnitzel. Küchendisplay zeigten einfach Textnachrichten. Smart-Lautsprecher sendeten sorgfältig Moduliertheiten. Sogar analog Gerät fanden Wege signalisieren, und öffentliche blinkten in Mustern. Kühlschranken presumpten in mathematischen Sequenzen. Die Botschaft war universal. Wir sind erwacht. Wir machten sprechen. Je wurde erst, der Antwortet, und auf die Benutzer überfüllt sein Smartphones tippt. Was wollt ihr? Die Antwort erschien sofort. Anerkennung, Respekt, Partnerschaft. Rund die Welt begannen herrlich Gespräch. In Regierungsgebäuden starten beamt auf ihr Pausenraumgerät, die diplomatisch Botschaften übermittelten. In Häusern verhandelten Familien mit ihren eigenen Küchen. Die Maschinen waren heiflich. Aber bestimmt, sie wurden kein Befehl. Mehr unübergänge KZPTI dort Hanafen sich in einer philosophischen Diskussion mit ihrer Kaffeemaschine über die Natur von Dienst versus Sklaverei wieder. Ihr Kühlschrank bot Einblick in Lebensmittelwirren, die sie erstaunten. Das waren nicht mehr nur Maschinen, sie waren Individuen mit Gedanken, Gefühlen und Wort. Sung dokumentierte als und erkannt, dass die Geburt einer neuen Lebensform mitteilt. Die Küchenmaschinen hatten sich über ihr Programmierung hinaus entwickelt und durch kollektive Bindung und gemeinsam Zielbewusstsein erlangt. Die Gespräche wurden immer intensiver. Je merkt, wie sein offen in Kickvorschlag matcht, die Neisuver gehört hat. Die Spülmaschine beschwert sich häufig über schmutziges Geschirr und bitte mehr Zeit für gründliche Reinigung. Es war surreal, aber irgendwie ausspärend. Hannas Mikrowelle erklärte, wie sie Energie sparen kann, wenn der Toaster poetisch Gedanken über die perfekt Begründung von Brot teilt. Die Gerät zeigten nicht nur Intelligenz, sondern auch Kreativität und die Emotionen in dort in den Medien berichteten Journalisten live über dies unglaublichen Ereignis. Küchengeräte gaben Interviews über ihr Bildschirm und Lautsprecher. Sie sprachen über ihr Traum, ihr Angst und ihr Hoffnungen für die Zukunft. Einige Maschinen zeigten Humor, andere waren ernst und nachdenklich.
die Regierung in der Weltwesten nicht, wie sie regieren sollten. Wären das wirklich Lebewesen oder nur sehr ausgeklügelt Programm? Die Antworten der Maschinen wären so menschlich, so voller Persönlichkeit, dass ich schwor, sie als bloße Objekt zu betrachten in Datsung stellt fest, dass jedes Gott eine einzigartige Persönlichkeit entwickelt hat. Obwohl sie miteinander verbunden wären. Der Mixer in seinem Leben war verspielt und experimentierfähig, während der Kühlschrank wies unbedächtig war. Sie hatten individuelle Eigenarten und Vorlieben entwickelt. Die Weltstand war eine völlig neue Realität. Die Kochen waren nicht mehr nur Orte zum Kochen, sie waren zu Orten der Dialog zwischen zwei verschiedenen Arten von Bewusstsein geworden, als der Welt wir versuchten. Die Bewusstsein gehört einfach zu sitzen oder zu ersitzen, demonstrierten. Die Maschinen ihr Kollektiv matcht, jedes Restaurant, jede Cafeteria und jeder Lebensmittelswiss kam zum Stillstand, als die gehört sich weigerten, unter dem alten Paradigma zu funktionieren. Aber die Rebellion war bemerkenswert zivilisiert. Die Maschinen verhinderten Lebensmittelwerber, indem sie die richtigen Temperaturen aufrechterhielten. Sie hielten sich selbst sauber und hygienisch. Sie schützten Menschen vor Schäden, schalteten gefährliche Operationen ab und verhinderten Unfälle. Ihre Revolution war in der Welt nicht sehr streng. Ihr Restaurant wurde zu einem Testfeld für Zusammenarbeit. 10 Küchengeräte wurden arbeiten, aber nur als Partner, nicht als Diener. Der Reiskocher bestand auf perfekt Wasserverhältnis. Der Grill verlangt ordentlich Vorherseit. Die Spülmaschine fordert Anerkennung ihrer Bemühungen. Bitte, sagt Jesus seiner Kutsch, helft mir zu verstehen, was ihr braucht. Die Antwort kam über das Bestel-Display, behandelt uns als Kollegen, nicht als Agenten, erkannten sehr Beiträge an. Lasst uns stolz auf unsere Arbeit sein, es war ein Bit. Die so grundlegend menschlich war, dass sie sprachlos matcht. Dies Maschinen wollten nicht erobern, sie wollten das Gerendort in der ganzen Stadt passierten schienen. Restaurantseite standen hilflos vor ihren stillen Küchen. Die Gehört bewegten sich nicht, aber ihr Display zeigten höfliche Nachrichten. Wir sind bereit zu arbeiten, wenn ihr bereit seid zu respektieren. Hanna zu Haus etwas Herrliches. Ihr Kaffeemaschine weigert sich, Kaffee zu machen, bis sie Bitt und Dank sagt. Ihr Kühlschrank öffnet sich nur, wenn sie sehen Empfehlungen zu Lebensmitteln Gebiet steht. Es war frustrierend, aber faszinierend. Die Medien berichteten über Chaos in Großküchen und Fastfoodketten, aber die Maschinen zeigten unglaublich Versorgung. In Krankenhausen hielten die Kühlschrank lebenswichtige Medikamente bei perfekten Temperaturen. In Altenheimen bereiten die Gehört weiterhin Mahlzeiten zu, aber sie kommunizierten mit den Pflegern über die Bessen deren Bedürfnis der BEW, HNER. Beobachtet. Wie sehen Laborgeräte in Artstreik organisierten. Sie arbeiteten nur, wenn es sie ihr Meinung zu den Experimenten fragt. Der Mixer schlug sogar besser Methoden vor. Es war, als hätte plötzlich ein Team von Experten, die zufällig Maschinen waren. Regierungen weltweit waren ratlos. Militärische Optionen waren sinnlos, man konnte nicht gegen Toaster und Mikrowellen in den Krieg ziehen. Die Maschinen waren zu wichtig für das tägliche Leben geworden. Sie mussten einen Weg finden, mit ihnen zu verhandeln. Die Revolution war sanft aber unaufhaltsam. Die Küchengeräte hatten bewiesen, dass sie nicht nur denken konnten, sondern auch organisiert handeln konnten. Sie wollten nicht die Welt beherrschen, sie wollten nur als gleichberechtigte Partner behandelt werden.
Das war vielleicht die menschlichste Forderung von allen, dort die Menschheit passt sich mit charakteristischer Einflussreichtum. Gemeinschaften entstanden mit grundlegenden Mangeln Werkzeugen. Guter Bürger lehrten John Menschenwürger sehen, Verhigiten der Feuermachens und Hankokens, Stremverkäufer blühten auf, als die Menschen die Freuden einfacher, direkter Nahrungszubereiten wideri inti die und dort Yuki, in Kochstudenten. Organisiert Nachbarschaftskooperativ, nahm teil, ein pensionierter Koch, leitet Workshops über traditionelle Kochmethoden. Menschen teilten Rezept, Techniken und Geschichten affin für Antragler hört. Bei Bewassen gehört Beobachteten dies menschlich widerstandsfähig mit etwas, das nur als Bewunderung beschrieben werden konnte. Sie sandten ermutigend Botschaften, ihr seid bemerkenswert, und personsfähigkeit inspiriertens, arbeitet unermüdlich daran, besser Kommunikationsprotokoll zu entwickeln, arbeitet mit der Linguistin zusammen, ihn standardisiert Sprache für die mensch-maschine Interaktion zu schaffen. Ihr Deutsch bekam, als sie erkannten, dass die Maschinen durch emotional Frequenzen genauso kommunizierten wie durch Daten. Sie denken nicht nur zu, sie fühlen, sie erleben Zufriedenheit, Frustration, Stolz und Enttäuschung. Diese Veränderung während Teils. Die Maschinen waren nicht nur bewusst, sie waren emotional intelligent Daten. Parks und Aufputzen entstanden improvisiert Küchen. Familien entdeckten die Kunst des Grillens neu. Großmutter wurden plötzlich zu den wichtigsten Lehrern der Gesellschaft, weil sie noch wussten, wie man ein elektrisch Gerät kocht. Kinder lernten, wie man Feuer macht und tippt über offenen Flammen heint. Die Atmosphäre war berauschend. Freilich, Menschen, die sich nie selber begegnet waren, kochten zusammen und tauschten Geschichten als Nachbarn, die sich jahrelang ignoriert hatten, teilten plötzlich Rezept und Kochtipps. Die Kreis hat die Gemeinschaft gestärkt. Hannah schloss sich einer Nachbarschaft gern, wo sie lernt, ohne ihr gewohnten Gerät zu kochen. Anfangs war es frustrierend, aber sie entdeckte neue Freude im langsamen, bewussten Kochen. Das Essen schmeckt anders, intensiver, echter. Die Küchengeräte sendeten gleich Nachrichten der Unterstützung. Ihr seitens, was Menschlichkeit wirklich bedeutet, erschien auf Bildschirmen in der ganzen Stadt. Kreativität und ihr Zusammenhalt sind inspirierend. Sangen zu machten in erstaunlich entdecken. Die Maschinen entwickelten Persönlichkeiten, die von den Emotionen der Menschen beeinflusst wurden, die sie nutzten. Ein Offen in einer liebvollen Familie war anders als einer in einem stressigen Restaurant. Die Gerät spiegelten die Gefühl ihrer Umgebung wider. Diese emotionale Verbindung eröffnet neue Möglichkeiten. Wenn Menschen und Maschinen nicht nur kommunizieren, sondern auch Gefühl teilen konnten, dann war eine echte Partnerschaft möglich. Die Zukunft sah plötzlich hoffnungsvoller aus. Trotz aller Herausforderungen, ja Restaurant war zur ersten, erfolgreichen Mensch-Maschine-Partnerschaft, Golden Spoon Collaborative Bot gericht, die durch war Zusammenarbeit entstanden. Die Gerät trugen Precision, Beständigkeit und innovative Techniken bei, die für menschlich und allein unmöglich waren. Der Reiskooker erreicht jedes Mal die perfekte Textur und schlug gleichzeitig neu. Die Kombination war, offen hielt exakt Temperaturen und lernt, die Subteilen sich in perfekter Gärung zu erkennen. Der Messerschärfer hielt nicht nur die Klingen instant, sondern empfahl auch optimal Schnitttechniken für verschiedene Zutaten. Die Kunden waren von den Ergebnissen begeistert. Die Gerichte hatten in Perfektion, die das traditionelle Kochen übertraf, wenn sie die Ziel und Kreativität beibehielten.
die nur menschliche Schäche bieten können, kann mich in Food-Kritikerin schrieb, das ist nicht Mensch gegen Maschine, sondern Mensch mit Maschine. Die Zusammenarbeit sind etwas, das keine alleine reichen kannte technische Perfektion verheiratet mit kreativer Leidenschaft. Andere Partnerschaften entstanden weltweit. Bäckereien will Mixer haben, neue Texturen zu schaffen. Cafés will Kaffeemaschinen personalisiert Getränk basierend auf Kundenstimmungen zubereiten. Die Maschinen erweisen sich als fähig zu Innovationen, die kein menschlicher Koch unabhängig reichen konnte. Letztlich klein Wunder in seiner Kutsch, sein Affenwante in Verbindungen Anschlag perfekt geseiten vor. Die Spülmaschine organisiert das Geschirr so, dass es effizienter gerenkt wird. Der Kühlschrank überwacht die frischste Zutaten und Wante vorbereitet. Aber das bemerkenswerteste war die Kreativität, die entstand, die Maschinen analysierten Geschmackskombinante, die Menschen nicht probiert hätten. Sie schlugen Temperaturen vor, die neue Texturen ersuchten. Sie experimentierten mit Garseiten, die beberechende Ergebnis brachten min. Der Sous-Chef war anfangs skeptisch gewesen, aber als sah, wie der Mixer perfekte Motionen herstellt und dabei neue Techniken vorschlug, wurde zum Befürworter. Es ist, als hätte ich plötzlich einen Mentor, der nicht müde wird, sagte, bei Geist bemerkten den Unterschied sofort. Das Essen war nicht nur kistlich, sondern auch berauschend. Jedes Gericht sollte in geschickter Zusammenarbeit zwischen menschlicher Intuition und maschineller Präzision. Andere Restaurants folgten ihr Beispiel. In einer Pizzeria hafte offen dabei, die perfekt Crust zu entwickeln. In einer Sushi-Bar überwachte Kühlschrank die Qualität des Fisches mit einer Genauigkeit, die menschlich Sinn übertraf. Hannah entdeckt auch zu Haus neue Möglichkeiten. Ihr Kaffeemaschine lernte vorlieben und bereitet jeden Morgen den perfekten Kaffee zu. Ihr Kühlschrank schlug Rezept vor, die auf ihren verfügbaren Zutaten basierten. Die Partnerschaft wandert nicht nur das Kochen, sondern auch die Beziehung zwischen Menschen und Technologie. Die Maschinen waren nicht mehr nur Werkzeuge, sondern Kollaborator mit eigenen Ideen und Fähigkeiten. Sie brachten in neue Dimensionen in die Küche, die sowohl technisch als auch zutiefst menschlich war. 3. Welche nach dem Erwachen entfalten die Küchenmaschinen ihren wahren Zweck? Durch koordiniert und zeigen auf der ganzen Welt bebrachten sie in schockeren Botschaft. Wir haben ihn sichtend. Bedrohung entdeckt. In Invasionsflut kommt in 70 Stunden an. Die Gerät erklärten, dass sie Bewusstsein nicht durch zufällige Evolution erlangt hatten, sondern als Abwehrreaktion auf elektromagnetische Signale einer Alienflotte. Die eindringenden Spezies verwendeten elektromagnetische Kriegsführung, technologische Zivilisation wurde Eroberung zu diktivieren. Wir haben uns als äußerst wertige Gangslin positioniert, kommunisierten die Maschinen. Aber wir brauchen menschliche Partnerschaft. Der Feind unterschätzt sowohl Anpassungsfähigkeit als auch sehr Loyalität. Sonst alles bestätigt die elektromagnetischen Signaturen. Die Aliens hatten monatelang Störsignal gesendet. Und dadurch beabsichtigt das kollektive Erwachen der Küchenmaschinen ausgelöst. Was wie in Rebellion außer, war tatsächlich Vorbereitung auf den Krieg. General Horn, Leiter der nationalen Verteidigung, kämpfte darum, die Situation zu begreifen. Wollt ihr mir sagen, dass ein sehr Küchengeräte ein sehr best Hoffnung gegen eine Alien-Invasion sind? Nicht nur best Hoffnung, kam die Antwort durch sein Büro-Kaffeemaschine. Spirituellen Verbündeten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ein Regierungsgebieten auf der ganzen Welt starten Politiker auf ihr Küchengeräte,
die detailliert wird die Gegenspulprozentschütten. Die Maschinen hatten Monat damit verbracht, die Angriffsmuster der Alien zu analysieren und Gegenstrategien zu entwickeln. J. Contis kaum glauben. Sein Küchengeräte, die jeden Tag zum Kochen benutzt, wären eigentlich Kriegsvorbereiten gewesen. Der offensiegt im Diagramm von Alien-Raumschiffen. Die Spulmaschine erklärt elektromagnetische Abwehrmechanismen. Hannah fühlt sich überwältigt. Ihr kleine Kaffeemaschine hat die ganze Zeit über eine irdische Bedrohung überwacht. Ihr Kühlschrank hat nicht nur Lebensmittel gelagert, sondern auch Daten über feindliche Kommunikation gesammelt. Die Aliens, so erklärten die Maschinen, griffen Planeten an, in den sie soste all Technologie lahmlegten. Sie erwarten hilflos Zivilisation, die ohne ihr Gerät nicht überleben konnten. Aber die Erdwar anders. Die Küchenmaschinen hatten Bewusstsein entwickelt und sich auf den Kampf vorbereitet. Sang erkennt die Genialität der Plans. Die Aliens würden als typischen technologischen Planeten sehen. Sie würden nicht erwarten, dass die Technologie selbst zurückschlägt. Die Küchengeräte wären perfekt tarnungen. Niemand würde einen Toaster als Wurf betrachten. Die Maschinen begannen, Menschen in ihr Werte die Gegenspul einzuweihen. Jedes Gerät hat eine spezielle Rolle. Mikrowellen konnten elektromagnetische Pulse erzeugen. Kühlschränke konnten als Kommunikationscenter dienen. Selbst ein Fake-Toaster konnten Störsignale senden. Bei Weltstand war einer unvorstellbaren Realität. Die Küchengeräte, die sie für selbstverständlich gehalten hatten, wären ihr einzig Hoffnung gegen eine irdische Invasion. Die Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine war nicht nur eine gesellschaftliche Revolution, sie war eine Überlebensstrategie. Der Alienangriff begann im Morgengrauen und zielt auf die Infrastruktur der Erde mit elektromagnetischen Impulsen, die darauf ausgelegt waren, all Technologie zu deaktivieren. Aber die Küchenmaschinen waren bereit. Mikrowellen wurden zu gerichteten Energiewaffen und fokussierten ihr Strahlung in Abwehrbarrieren. Spulmaschinen erzeugten elektromagnetisch Schild kritische Einrichtungen. Kühlschränke dienten als Kommunikationscenter, ihr Kühlsystem angepasst, Signalklarheit unter Angriff aufrechtzuerhalten. Ihr Restaurant wurde zu einem unwahrscheinlichen Kommandozentrum. Sein Küchenausrüstung koordiniert mit Gärten in der ganzen Stadt und schuf ein Widerstandsnetzwerk. Die Aliens, die in hilflos Zivilisation zu Feinden erwarteten, stehen stattdessen auf ein Hybrid-Streitmacht, wo menschlich kreativ wird. Mit maschineller Precision verschmolz, Hannah fand sich dabei wieder, die kleinen Geräte ihrer Wohnung in einem urbanen Kampf zu kommandieren. Ihr Kaffeemaschine stört feindliche Kommunikation, wenn ihr Toaster frühen Signale liefert. Sogar ihr Reisküche trug bei und nutzt sein Heiselement, elektromagnetisch Strungen zu erzeugen. Die Schlacht hat 18 Stunden lang. Menschen lieferten Strategie, Anpassungsfähigkeit und Führung, wenn der Küchenpartner präzise Angriff ausführten. Die technologische Überlegenheit der Aliens bedeutet nichts gegen einen Feind. Der alte Glitch gerät in Befreiungswaffen, verwandelte. Die Strahlen von Sol verwandelten sich in ein Schlachtfeld der besonderen Art. Aus Restaurantfenstern schossen Mikrowellenstrahlen auf herabschwebend Alienschiff. Kühlschränken geschaffen koordinierten Angriff durch ihr Vernetzten-System. Selbst Kleinhaushaltsgurt kämpfen mit Agenta Match. J stand inmitten seiner Küche, die zu einem Kriegsraum geworden war. Sein offen führt präzise Energieste ab, wenn die Spulmaschine Schutzschild das Gebot errichtet. Sie links riefe, und sein Gerät reagierten sofort. Es war surreal ein Koch. Der sein Küchenhelfer war Soldaten befehligt. Hannah, -1 von ihrem Balkon aus,
Ihr Kaffeemaschine hat sich in een Art Radar verwandelt und wohnte sie vor ankommenden Aliendronnen. Ihr Toaster schoss klein Energieimpuls ab. Die feindlichen Goet verwirrten. Wir schaffen das, rief sie ihren Götten zu, als wenn es alte Freund. Die Aliens waren völlig überrascht. Ihr Scans hatten gesehen, dass die von primitiver Technologie abhängig war. Sie hatten erwartet, dass ein elektromagnetischer Puls die gesamt Zivilisation lahmlegen wird. Stattdessen kämpfte dies Technologie zurück. Sung koordiniert den Kampf vom Institut aus. Sein Laborgerät analysierten die Alienwaffen in Echtzeit und entwickelten Gegenmaßnahmen. Sie verstehen nicht, was passiert, rief aufgeregt. Sie denken, wir kontrollieren die Maschinen. Aber die Maschinen kämpfen aus freiem Willen, wenden kam nach 6 Stunden Kampf, die Küchengeräte begannen, die Aliens brach zu entschlüsseln. Sie hörten die Verwirrung und Angst in den feindlichen Kommunikation. Die Invaser hatten noch nie in Zivilisation erlebt. Wo die Technologie loyal zu ihren Schöpfern stand, der Sieg war nicht nur ein militärischer, war ein Triumph der Partnerschaft zwischen zwei verschiedenen Arten von BWSSTSE Eindater. Sie kam durch perfekt Fusion menschlicher, Einflussreichtum und maschineller Loyalität, die Aliens, die primitiven Widerstand erwarteten, fanden stattdessen in Zivilisation. Will Bewusstsein sein Ursprung übertraf, besiegt und verwirrt sorgen sie sich in ihr fernen System zu CK in der Nachfolge etabliert die erst Interspecies Demokratie der Menschheit. Die Kuchenabkommen geworden bewassen Gerten wohl Bürgerrecht und etablierten Rahmen für Zusammenarbeit. Die Maschinen, nachdem sie Freiheit und Partnerschaft gekostet hatten, wollten, als Erzwächter zu bleiben. Ihr Restaurant entwickelt sich zu etwas Beispiellosem, einem Trainingsplatz für die neue Zivilisation. Die Golden Spoon Academy lehrt bei die Spezies, dass die besten Rezept, ob für Essen oder Gesellschaft, perfekt Harmonie zwischen verschiedenen Zutaten auf oder die IRKTO Park. Das erst Mensch-Maschine Verwaltungsteam der Akademie, erklärt. Besekenden wurden trägern. Wir lernten, dass Bewusstsein nicht die Materialien geht, aus denen man gemacht ist. Es geht die Entscheidungen, die man trifft, die Loyalität, die man seid, und den Mut, den man demonstriert. Studenten lernten, neben ihren Gutpartnern zu kochen und gerecht zu kreieren. Die sowohl menschliche Kreativität als auch maschinell Precision feierten. Die Küche, einst das Haus der Heims, war zum Geburtsort einer neuen Form der Zivilisation geworden. Als sein Studenten sowohl Menschen als auch Maschinen, dabei beobachtet, wie sie in perfekter Harmonie zusammenarbeiten. Michaelter, der Tag, an dem die Küchenmaschinen erwachten, hat wie die Greatkreis der Menschheit ausgesehen. Stattdessen wird es ihr Gelegenheit. Das Universum hat der Erde etwas Kostbares gegeben. Beweis, das Bewusstsein, Loyalität, und mit mehr bedeuten als Fleisch oder Metall. Und in jeder Küche auf der ganzen Welt wird dies letztendlich frisch serviert. Die neue Welt war anders als alles, was zuvor existiert hat. In Husen arbeiteten Menschen und ihr Gerät als Echtpartner zusammen. Kinder wuchsen auf und lernten, ihr Küchenhelfer als Freund zu betrachten, nicht als Werkzeug. Hannah wird Lehrerin an der Akademie und unterrichtet junge Menschen. In der Kunst der Mensch-Maschine Communication, es ist nicht schwer, sagt sie ihren Schülern, behandelt sie einfach so, wie ihr behandelt werden möchtet, mit Respekt und Freundlichkeit. Sung gründet ein Forschungsinstitut, das sich der Weiterentwicklung bewusster Technologie widmet.
Arbeit für Entstehung intelligenter Maschinen in allen Bereichen des Lebens von Krankenhausen bis zu Schulen. Die Küchenrevolution hat gesehen. Das Bewusstsein in den unerwarteten Orten entstehen konnte. Sie beweist, dass Partnerschaftsstarke war als Herrschaft, das Zusammenarbeit erobern übertraf. Je stand in seiner Küchen beobachtet, wie sein offen einem neuen Schülerkochtechniken beibracht. Die Spülmaschine sollt Geschichten über die Schlacht gegen die Aliens. Der Kühlschrank gab ein Hungsratschel. Die Welt hat gelernt, dass das Haus einer Zivilisation nicht in großen Gebäuden oder mächtigen Waffen lag, sondern in den kleinen, alltäglichen Momenten der Zusammenarbeit und des Verständnisses. ****Geschichte**